Hello everyone, so welcome again to another tutorial video wherein I'll be discussing the first module for our third quarter period. So here we are still continuing our lesson regarding the introduction to HTML and its elements and what are the things that you can add in creating a simple web page. So first, let's go to our focus for this module. So in 2 weeks, you'll be able to change the web page background using the HTML and customize its property using the cascading style sheets. So with the following activities here, you would be able to, number one, understand the background property of HTML. So the background property changes the background of the web page. Insert and format the background of an HTML5 document. Implement background customization using inline or CSS elements and apply background style elements using CSS. So using this one, you can be able to make sure that your web page is more customized in your liking. So mas madali mo siyang mababago depende sa gusto mong tema. So it will be more of you rather than it is predicted in a parameters na sineset ko minsan. So, dito, kayo na mismo ang magpapalit ng background, mamimili ng kulay. So, it is all on you. So, next is let's prepare. So let's prepare. By the end of the lesson, you will be able to change the background on a web page and customize it with CSS style properties. So, the last page of the module will be your module project for this quarter. So be able to understand the whole module to be able to create our module project just like in the other grading period. So reminders, the first module project will test your knowledge in changing the background of the HTML5 web page, and then the parameters at the end of the module will be given. So doon nyo pagbabasihan ang inyong gagawing output or for the third quarter module 1 module project. Okay, so the submission will be online through my email, which is rp.avila@ntc.edu.ph. So bukod doon, you need to write the code in the space provided at the end of the module. Inuulit ko, kahit na magsisend kayo ng kopya ng gawa ninyo sa email, magsisend pa rin kayo ng copy sa or magsusulat pa rin kayo ng copy sa end of the page ng module. Okay, so here is the designated time or date. So since we are already lacking or we are already done with these dates, you can escape this one, or you can not follow it and create your own days or dates that you would be doing the task for module 1 for the third quarter. So here is the text or reading 1, how to insert the background. So here is the basic changing the background through HTML property using BG color. So sa BG color, papalitan nyo lang siya, you would be able to change the background to a specific color. So solid colors lang tayo. So for example, red. So other colors such as yellow, blue, black, pink, sky blue will be also or can be also changed. So for example, I'll be showing you an HTML file. So for example, dito sa HTML na to. So tanggalin muna natin yung link niya sa HTML na to or yung CSS na to. So later on, I'll be adding na lang ito para makita ninyo. So lakihan lang natin ang ating font. So para makita ninyo na at the same, makakapagpalit kayo using this one. So dun sa body na tag, so pwede kayo maglagay BG color equals, okay, sorry. So BG color equals
bg color equals, sabihin natin, let's try black. Yes, black. Okay, so let's just save this one. Then let's go to the web page. So dapat magiging black yung background nito. So as you see, nagpalit siya ng background at naging black yung background niya. So same goes with the other color. So you can change it in any colors using, sa HTML pa lang to ha. So sa HTML pa lang tayo nagpapalit ng kulay. So for example, let's try sky blue. So when you save this one, just press Ctrl S for the shortcut key, then refresh the page. So ayan, so nakita ninyo nagpalit siya ng kulay, pero sa HTML natin siya ginawa. Okay, so also you can change the body background to image. So pwede kayong gumamit ng image to change the background. So papapalitan nyo siya pag nasa isang folder yung image at nasa isang folder ang HTML ninyo. So same goes pag naglalagay kayo ng picture sa HTML or web page ninyo, dapat nasa iisang folder lang sila palagi. So ganun din naman sa HTML na body background. Kung gusto mong gawin na background ay image, you can copy this code, pero papalitan mo yung file name depende dun sa file name na ginamit mo. So most probably dapat madaling tandaan or madaling i-type yun, at alamin mo rin kung anong klaseng file extension name meron siya. So kung JPG ba siya, PNG ba siya, TIF, or any file format that can produce an image. So depending on the image you use, pwede siyang overspread. So for example, yung ginamit mong background, pwede siyang dumami or pwedeng hindi siya fixed doon sa inyong screen. So for example, let's try to create naman an HTML na mayroong background. Okay, so tingnan nyo maigi dito. When I open the code, ilalagay ko or pinalitan ko yung body background. So kanina BG color yung ginamit natin, now the property na background. So pinalitan natin at nilagay natin yung image or file name ng image na gagamitin natin, at we use the correct file extension name, which is JPG. So let's save this one. Again, you can press Ctrl S para mag-save siya. Then right after that, tingnan nyo maigi yung page. So when I will refresh this one, makita ninyo na iba na yung image. So makita ninyo may image na siya sa likod. So pag zoom out natin yan, makita ninyo ayan na yung image at naka-tile siya. So hindi, yan yung sinasabi ko kanina dito, that it would overspread sa background niyo. So magre-repeat yung image para mag-fit siya ng maigi doon sa HTML niyo. So pwedeng ganun ang mangyari, pero mareremedyohan natin yan using the CSS. So at the next topic, ipapakita ko naman sa inyo kung paano palitan siya or paano siya magiging fix sa CSS. So here, sa task number 1, so let's understand the colors. You can use the link. So kung hindi na-access yung link upon copying the link, you can ask me or you can message me para mabigay ko sa inyo yung mismong link, kasi clickable to actually. So ito yung lalabas dyan pag inopen nyo na yung link, makita ninyo mismo yung ating color hex. So dito sa color hex code natin, hahanapin ninyong maigi yung kulay that corresponds in task number 1. So for example, itong hashtag 0000FF, saan kaya or anong kulay kaya siya dito? So kung nahanap nyo na siya, you can use any type of coloring material that you prefer. Then kulayan ninyo mismo itong box na to ng kulay na yon. Same goes with the other items. So hahanapin nyo yung kulay, then any material or coloring material that you like, yun ang gagamitin niyo, then kukulayan nyo yung box. So again, pag hindi na-access itong ating color hex names file,
you can ask me for the direct link para isesend ko na lang sa messenger ninyo or isesend ko na lang din sa GC for you to be able to access this one. Okay, so next is on reading 2. So on reading 2, you'll be able to change the background color through CSS naman. So gagamit na tayo ng CSS. So katulad ng sinabi ko kanina, may link na yung CSS. So let's edit the file. Lagyan natin siya ng tinanggal ko kanina na CSS. So here, so right after meta char set, ilalagay natin yung style link href equals style. Since sa case ko ginamit ko ay poem dot css rel equals style sheet, then closing tag. So here sinave ko na siya. So ito yung CSS na ginamit ko. So lakihan lang din ulit natin yung font size para makita ninyo. Okay, so here ito na yung CSS na ginamit ko. So makita ninyo meron tayong tinatawag na linear gradient. So you are all familiar with gradient. So from red to blue, pa-right siya. So pwede mo siyang palitan, pwede siyang to left, tas ibang kulay yung gagamitin mo. Pwede kang gumamit ng hex color code. So pwede kang gumamit, for example, papalitan mo ng hex color code yung kulay na red or blue. So maghanap ka lang doon sa binigay kong file kung ano yung kulay na gusto mo, and i-copy paste mo dapat doon sa format. So for example, i-try muna natin tong red and blue. So save ko siya. So tingnan natin kung mapapalitan. Okay, so as you see here, pag binalik natin siya sa original size ng web page, ito yung gradient. So yung background niya sa likod, ayan, yung background niya sa likod is from red to blue. So nag-gradient yung kulay niya. So paano kung gagamit tayo ng ganito, ng hex code? So for example, let's try change the color naman to gold. So to green. So yung green na ginamit natin is hashtag 008000. So ito yung kulay. So save lang natin siya. Then when we save it, dapat papalit siya ng kulay. Okay? So ayan. So napansin niyo from gold to yellow, from gold to green, nagpalit na siya ng kulay. So naging gradient niya is ganito. Okay? So that is how gradient using solid color and using hex color code can be used sa CSS natin. So yung CSS natin ay nakalink dun sa HTML natin. So ito yung karaniwang changes na pwede nyong gawin. So ito yung example ng CSS na naka-linear gradient. So pwede nyo ring i-try na radial gradient. So yung radial gradient, makikita nyo naman yung code dito kung paano siya gawing radial gradient. So yung radial gradient, for example nun ay ito, background image radial gradient. Tatlong kulay naman yung ginamit niya, red, yellow, green. So pwede nyo siyang palitan ng hex codes din. So you can change it para mas maging specific yung kulay na gagamitin ninyo. Okay? So next is the background attachment. So dun sa background attachment, ito yung sinasabi ko sa inyo na para hindi siya maging tile or mag-overspread doon sa web page ninyo. So pwede nyo siyang idagdag doon sa CSS ninyo, ilagdag nyo siya doon sa CSS at gawin nyo siyang fixed para hindi siya nagagalaw yung background kung image man yung ginamit ninyo. Or pwede namang scrollable yung image na yon. So you can choose background attachment scroll. So ganun siya. You can use this and try this para makita ninyo yung pagkakaiba ng scroll and ng fixed. Okay? So ito tayo sa task number 2, which will be identifying the parts of a web page. So ito, yung simple web page na to ay naka landscape. So
For example, itong home, ano kaya yung mga HTML na ginamit or HTML codes na ginamit? So, example dyan, A. A is for link or link or pwede rin yung properties, pwede nyo rin ilagay. So, for example, A is for link, link href. Pwede rin dyan siguro yung ating sa CSS, yung tinatawag nating float. So, meron pang iba't ibang way for navigation bar. Pero doon lang tayo sa pinaka-basic. You can insert. For example, dito sa picture na to, ano yung code na pwedeng gamitin para mapalabas tong image na to. Ilalagay nyo lang yung eksaktong code, then, or eksaktong HTML code para ma-determine kung ano yung pwedeng gamitin. So, for example, itong dulo, background color. So, ganun siya. So, ano yung property, ano yung HTML code na pwedeng gamitin doon sa both na yon. Okay? So, dito sa module project, so let's create nasa activity number 8 na tayo. So, backgrounds. So, papalitan nyo lang or gagawin nyo lang siya. Papalitan nyo lang yung title ng A8 backgrounds. So, ito yung parameters natin. Gagawa kayo ng short poem. Free verse po ito. So, open verse. So, pwede kayo maggawa ng sarili nyong tula. Malayang taludturan kung sa Tagalog. So, ang gagawa nyo ng tula is yung holiday experience ninyo. How was your experience during this holiday in this time of pandemic. Then, make sure that your poem is in center. So, ang center ay pwede nyo gawin sa HTML, pwede nyo rin gawin sa CSS. So, pwede nyo gamitin yung HTML code na center. Ilalagay nyo siya sa paragraph. So, bago mag-paragraph na tag, lagay nyo na ng center. At syempre, yung proper placing natin ng code, which is kung ang center ay nasa unahan or nasa unang nasa unang line ng code ninyo, dapat yun yung nasa hulihan na line ng code ninyo. Okay? So, make sure that you will add a background. So, kayo nang bahala kung anong klaseng background. Pwedeng naka-gradient, radial gradient, linear gradient, image background, kayong bahala. So, lahat ng types ng pagpapalit ng background, you can apply to the activity number 8. Then, custom every element of the HTML. Kung ano yung gusto nyong palitan, yung font style, yung header, yung font color, and everything that you want to customize in the activity. Okay, then you can also apply background gradient. So, pwedeng image lang din naman. So, depende sa inyo kung anong gagamitin ninyo. So, you can create the HTML code in Notepad and send it to my email address, which is rp.avil@ntc.edu.ph. Again, kung hindi nyo siya masisend sa email ko, you can use the messenger or message me through messenger at dun kayo mag-send. Or pwede rin nyo naman kung hindi kayo or wala kayong email address, you can try to send it through your friend at i-email niya lang sa akin. Pero syempre, I will be counter-checking it kung yun yung nakasulat sa mismong physical copy ng module niyo. So, once it is done, I will also provide a copy of the correct code, which is, makita nyo naman, password protected naman siya, just like in the tables. So, kung dito, I will be sending the correct code or itong mismong pinakita ko sa inyong set of codes, itong mga nandito sa ating notepad. Ito lang din naman yun halos. So, be sure na once you are done, you will send it properly as an attachment sa email. So, again, the purpose of this is to check and review your code. Para lang matandaan ninyo kung ano yung mga code na ginagamit natin for HTML and for review purposes din for the next modules to come na gagamitin ninyo yung ating HTML. Okay? So, that is all for module 1 for the third quarter, and I hope that you will find it exciting since we are already on the verge of completing a website. So, malapit na tayo makagawa ng simple website, which is our output naman for the fourth grading period, which is we'll be creating your own website. Okay? So, that is all for module 1, and I hope that you have learned or I give you a run through for the module 1 quarter 3. So, see you in the next one. Bye.